Okay, we are live. I can see Skilletz Foundation's Business Planet live on Facebook. So here we are. Good evening, everyone. And we'll wait for a couple of minutes for everyone to join. Namaste, good evening. From Skilletz Foundation, हम कुछ just कुछ मिनट का इंतजार करेंगे जब तक हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो रहे हैं सारे. So once again, hello everyone. You have good evening, Rajesh ji. Welcome, Rajesh Sarjwala is here. And Rajesh ji, thank you आप join करने के लिए. Can you please confirm कि screen पे सारे जन visible है और हमारी आवाज आ रही है? Good evening, Ashwini. So if you all can confirm that everyone's voice, sorry, my voice is visible, audible, and that everyone is visible. So if you can just confirm that on the chat. Great. So in just a couple of seconds, we will start. Thank you everyone for joining in. I can slowly see the numbers building up. So again, a warm welcome from Team Skilletz on this very, very cold evening in Pune. And we are soon going to find out what we are here for. But before that, I would like you all to share this link with maximum people, women entrepreneurs, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए है आज यहाँ पे. So आपके friends के साथ ये share कीजिए. And tag your friends. So चलो फटाफट, can I see in the chat box आपके women entrepreneurs को आप tag कीजिए यहाँ पे. And I am following the chat box here. Chat में I will be saying good evening, Sia, all the way from Goa. Thank you for joining us, Sia. Sia is here, and there's a warm hello from the entire team of Skilletz. Thank you for joining. So let's formally begin. Good evening, namaste from Skilletz Foundation. What is Skilletz all about is a Section 8 company, and we are into entrepreneurship development. पिछले कुछ दिनों महीनों से या पिछले एक complete साल में आपने देखा होगा सारी activities जो under Skilletz Foundation चल रही है. And what and who you can see on the screen are the dynamic faces behind Skilletz Foundation. So all about women power, for the people, for the women, by the women, and that's what this entire team believes in. So I always say that when women support women, incredible things happen, and that's exactly what as Skilletz Foundation we believe in. Skilletz Foundation, like I said, is a Section 8 company registered for and that works towards entrepreneurship development and building an entrepreneurship culture for women and the youth of India. And it's completely into skill development. On screen, and I will introduce our team members one by one before we actually hear from our experts here on the screen what we are here for today. So a warm welcome to Gauri Chandrayan ma'am from Nagpur.
Gauri Tai is heads as a mentor and chairman for Skilletz Foundation, and she has a massive expertise in the legal zone. And Gauri Tai, warm welcome once again. And for everyone who's listening in, आपके queries आप jot down कीजिए. बहुत expert panel आज हमारे साथ है. Moving ahead, we have CA Sonali, who's the MD, founder director of Skilletz Foundation. Sonali का कौन नहीं जानता? Screen पे सारे जन आपको hi कह रहे हैं, Sonali. And moving ahead, we have Dr. Mitali More, who you are going to be hearing of more over here. Mitali heads the entrepreneurship and the HR for Skilletz Foundation. And did I mention that CA Sonali के नाम में ही CA है, finance है, तो आपके सारे finance के questions Sonali handle करेगी. We also have on screen Dr. Prachiti Punde. She is an MBBS doctor by profession, but in Skilletz Foundation, she heads as founder director for success growth and mindset coaching, mindset development. And as a life skill coach, this is her expert area. We also have on screen advocate Rushali Pradhan, who is also our co-directors here. And warm welcome, Rushali. She's into the legal department, and like I said, आपकी queries आप jot down कीजिए. And once again, hello from Shruti Patre, and I head as a founder director, learning and development and image building. Okay, so I think I just lost connection for a bit, but without much ado, we are going to now see. I would request, guys, before I'm going to jump into this series of questions that I have for the panel here, my screen has frozen at a particular number of viewers. So I want to see action in the chat box क्योंकि chat box मुझे दिखाई दे रहा है. So मुझे आप chat box में keep putting your queries, your interactions, because somehow the screen has just frozen over here, but मुझे chat दिख रहा है. So I'm going to ask my first question to Dr. Mitali. Mitali ji, ये Skilletz business planet क्या है? ये तो question मैं आपको पूछने वाली हूँ. इसके पहले मुझे दर्शकों को ये बताना है definitely that मुझे याद है somewhere डॉक्टर मिताली के हमने इसे Skilletz business hub ये हमने inaugurate किया था on the 12th of December by Honorable Shri PM Parlevarji of the MSME, and we had promised our viewers and our audience at that time that there's massive work and that there's massive takeaways for entrepreneurs, especially women entrepreneurs, that's going to happen under the flagship of Skilletz Foundation. So क्या Skilletz business planet यही है? आप इस पे और कुछ बताना चाहोगे? Yes, definitely. So thank you, Shruti, for a wonderful beginning of the program. Okay. And basically, as you said, on the 12th December 2021, on the day of Biz Queen, we have launched this concept of business hub. So that was Skilletz Business Hub by Parlevarji. He is a state minister of MSME. आणि बेसिकली ज्या प्रत्येक ब्रँडच्या मागे एखादी स्टोरी असते, द स्टोरी बिहाइंड ब्रँड, तसंच झालं ऑन्टरप्रिन्युअरशिप हबच्या बाबतीत, की आपल्याकडे ज्या महिला बिझनेस प्लॅन मध्ये किंवा बिझनेस बिझ क्वीन मध्ये ज्या आपल्या सोबत होत्या ऍज अ वेंडर्स किंवा ऍज अ कोलॅबोरेटर्स, ऑलवेज दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट समथिंग इन विथ टीम स्किलेट्स that they can do. But it is practically not possible to incorporate all the women entrepreneurs that we have. So a close group of about 2,000, 2,500 ladies. So then we began with opening a membership program for Skilletz Business Hub, which is now being known as a business planet altogether. So the story behind this brand is असा एक planet
की जे महिला उद्योजकांसाठी आहेत. आणि 3 category of people can basically take part in this. One who already has a registered business, who is already into business action. The second thing is who want to come into business, who want to become an entrepreneur. Or the third thing is who wish to support the small scale businesses by some or the other way. So this membership is basically open to all 3 categories. So this is about the business hub, and the yearly activities will be there. A proper planful event is going to be there, wherein we are going to incorporate the knowledge sessions, then some of the internships or practical know-how for all the small scale businesses. So it is all about the business planet. वाव, डेफिनेटली बिझनेस प्लॅनेट साऊंड्स एक्साइटिंग. असं वाटतं की एक खूप मोठा प्लॅनेट असेल. इमिडिएटली ते व्हिज्युअलायझेशन यायला लागतं की एक मोठा प्लॅनेट असेल जिथे सगळे बिझनेस वुमन ऑन्टरप्रिनर्स येणार, त्यांचं असोसिएशन होणार, वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज थ्रू स्किलेट्स फाउंडेशन, जे ऑलरेडी जिथे आपल्याला एक सीए आहे, आपल्याकडे लॉयर्स आहेत, आपल्याकडे स्किल डेव्हलपमेंट गाईड्स आहेत, आपल्याकडे ऑन्टरप्रिनरशिप गाईड्स आहेत, बिझनेस इमेज कोचिंग आहे. तर ह्या प्लॅनेटवरती काय आणि किती ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत, तर निश्चितपणे प्रत्येकाला ह्या प्लॅनेटचा, स्किलेट्स बिझनेस प्लॅनेटचा पार्ट होण्याची इच्छा तर होतच असेल. आणि यू मेन्शन डॉक्टर मिताली द 3 categories, but can you please elaborate on little more on exactly who can register if people want to come and register as a member of Skilletz Business Planet Hub? So what is the registration process, or who is eligible for all of these, to come and be a part of this? Sure. So the activities that are going to be taken part is one and the major activity is sales. Okay, so the trading part जो असतो, जो स्मॉल बिझनेसेसचा एक पेन पॉइंट ज्याला आपण म्हणू, की विकायचं कसं किंवा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस ही लोकांपर्यंत कशी घेऊन जायची, तर दॅट विल बी द प्रायमरी पार्ट ऑफ कोर्स. सो नेटवर्किंग विल बी देअर, क्रॉस रेफरन्सिंग विल बी देअर. द सेकंड थिंग दॅट वी पिच इन एव्हरी टाइम विथ स्किलेट्स फाउंडेशन इज इनोव्हेशन. सो सोशल इनोव्हेशन असेल किंवा रिन्युएबल एनर्जी मध्ये असेल किंवा तुमचं प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट और इनोव्हेशन असेल, यासाठी आम्ही कायम स्मॉल बिझनेसेसला मदत करतो. आणि मला हे सांगून खूप आनंद होतो की अनेक जणींना याचा फायदाही झालेला आहे आणि त्यांच्या कस्टमर्सलाही हा ओळखू आलेला आहे. त्यामुळे हा एक दुसरा पार्ट आपल्याला त्याच्यात गृहीत धरायला आवडेल मेंबरशिपमध्ये. तिसरी एक गोष्ट अशी आहे की प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र एक्सपर्टाईज असतो आणि त्याचबरोबर प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाला जमतेच असं नाही. एखादी जी वुमन ऑन्टरप्रिन्युअर आहे, स्मॉल बिझनेस जिचा आहे, तर ती प्रॉडक्ट बनवू खूप चांगलं शकते, म्हणजे ती मॅन्युफॅक्चर खूप चांगलं करू शकते, पण ती तितक्याच कुशलतेने विकू शकत नाही. तर तिथे तिला आपली गरज लागते आणि तिथे आपण त्यांना आयदर को फाउंडर मॅच मेकिंगच्या आधारे किंवा एक्सपर्टाईजच्या आधारे आपण त्यांना तो बिझनेस पुढे घेऊन जायला मदत करतो. त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर की ह्या बाबतीत कोण कोण रजिस्टर करू शकतं, तर ऍज अ मेंबर म्हणून असा प्रत्येक जण रजिस्टर करू शकतो जिचा छोटासा बिझनेस आहे आणि जिला आपले प्रॉडक्ट्स कस्टमर पर्यंत पोहोचवायचे. एक दुसरं की जिचा बिझनेस नाहीये पण जिला बिझनेसमध्ये उतरवायचंय, मग मे बी रिसेलर म्हणून ती आधी सुरू करू पाहते आणि मग नंतर स्वतःचा बिझनेस रजिस्टर करते आणि मग तिच्या बिझनेसच्या फ्रँचायझी देते. तर सेकंड पार्टमध्ये आपण या सगळ्या महिलांना घेऊ शकतो. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जिचा ऑलरेडी बिझनेस आहे, 10 वर्ष झाली आहेत, 8 वर्ष झाली आहेत आणि तिने त्या बिझनेसमध्ये खूप चांगला एक्सपर्टाईज ऑलरेडी मिळवलेला आहे, तर ती आता दुसऱ्यांना गाईड करू शकते थ्रू द प्लॅटफॉर्म ऑफ स्किलेट्स फाउंडेशन. तर या तिन्ही कॅटेगरीतल्या महिलांना आपण दे आर मोस्ट वेलकम टू बी द पार्ट ऑफ स्किलेट्स बिझनेस प्लॅनेट. Wonderful. So much for everyone is what I can gather out of this. And while you did share about who can be a part of this, what more? You dil mange more, Dr. Mitali. So, as an entrepreneur myself, what more can they take away from Business Planet? So, जब हम Skilletz Business Planet कह रहे हैं, so इसमें as participants या as members, इनके लिए और क्या है ऐसा कि मैं इस planet का एक सितारा बन सकूं? Wonderful. So your imagination, hats off to your imagination, Shruti. So I actually visualized a planet with all our stars who are already there. So the Biz Queens are there, Skillet stars are there, and the upcoming members are there.
सो आपण बेसिकली एका परिसंस्थेचा विचार करून चालतो, एका इकोसिस्टमचा, की बिझनेस ॲज अ इकोसिस्टम जेव्हा स्किलेट्स विचार करते ना, तेव्हा त्यात प्रत्येक गोष्ट जी महिला उद्योजकांना लागते, ती प्रत्येक गोष्ट तितक्याच आत्मीयतेने आपण बघतो. मग ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असेल जे एंटरप्रिन्युअरशिपचं ट्रेनिंग देतं, किंवा एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट असेल जे कुठल्या प्रकारचा फंडिंग सपोर्ट एंटरप्रिन्युअर्सला देते. तर ट्रेनिंग पासून ते फंडिंग सपोर्ट पर्यंत एव्हरीथिंग, अँड आय कॅन नेम इट ॲज अ वन स्टॉप सोल्युशन दॅट यू कॅन गेट इट अंडर स्किलेट्स फाउंडेशन. एक खूप इनोव्हेटिव्ह गोष्ट मला ह्या प्लॅनेटची अशी वाटते, की वी आर प्रोव्हाइडिंग एव्हरीथिंग दॅट द वुमन वॉन्ट्स टू हॅव. म्हणजे वी आर नॉट कॅटेगोरिकली सेईंग की तुमच्या बिझनेसला हेच पॅकेज अनुसरून आम्ही तुम्हाला देऊ. पण आमच्याकडे जे एक्सपर्टाईज आहे, तर त्यातली काय काय गरज आहे तुमच्या बिझनेसला ते ओळखून आपण त्यांना दिलं, तर ते प्रॉडक्ट खूप चांगल्या रीतीने कस्टमर्स पर्यंत पोहोचू शकतं आणि ती बिझनेस ग्रोथ आपल्याला विटनेस करता येते. त्यामुळे एव्हरी आफ्टर 3 मंथ्स आपण एक क्वार्टरली चेक घेणार आहोत प्रत्येक बिझनेसेसचा, की त्यांची बिझनेस ग्रोथ कुठपर्यंत पोहोचली आहे, त्यांचा ब्रँड कुठपर्यंत पोहोचलाय, त्यांचे सेल्स वाढलेले आहेत का, आणि जर नाही वाढलेले तर मग त्याचा विचार करून ते पेन पॉइंटर्स ओळखून आपण त्यांना तेवढीच सर्व्हिस त्याच्यात देऊ शकतो. त्यामुळे या सगळ्या वन स्टॉप सोल्युशनसाठी तुम्हाला स्किलेट्स प्लॅनेट हे एक उत्तर असू शकतं. अमेझिंग, अमेझिंग टू नो की इतक्या सगळ्या की टेकअवेज इथे असणार आहेत या प्लॅनेट्सवर, जिथे ऑलरेडी खूप सगळे स्टार्स आहेत, त्यामध्ये तुम्ही सगळेजण एक स्टार बनू शकता निश्चितपणे. तर इथे आपल्याकडे ऍडव्होकेट गौरीताई चंद्रायण स्वतः आलेल्या आहेत आणि त्यांचं अनमोल मार्गदर्शन आपल्या सगळ्यांना निश्चित हवंय. की ताई, तुम्हाला काय वाटतंय की या स्किलेट्स बिझनेस प्लॅनेट ही जी आपण लॉन्च केली होती बिस्क्विनच्या वेळेस, तर यामध्ये आपण आताच बघितलं की खूप सगळ्या महिला रजिस्टर होऊ शकतात. प्रत्येक गोष्टीत त्यांना वेगळेपण इथे मिळेल, बिझनेस वाढेल त्यांचा. तर तुमच्याकडनं ताई तुम्ही काय सांगू शकाल या महिलांसाठी? गौरीताई, तुम्ही म्यूट वरती आहात, अनम्यूट कराल? येस. ऍक्च्युली आपण जे प्लॅनेट तयार केलेलं आहे ते खरोखर फंटॅस्टिक आयडिया आहे, की आम्हाला कुठेतरी एक महिलांना एंटरप्रिनरशिप करणाऱ्या महिलांना एक प्लॅटफॉर्म देणं हा मेन आपला उद्देश आहे. त्यांच्यामध्ये स्किल खूप आहे, इच्छा पण खूप आहे, प्रेरणा पण खूप घेत राहतात, पण मग कुठेतरी बॅकफूटवर येतात की नाही मला जमेल की नाही. तर त्या सगळ्या याच्यासाठी सुद्धा स्किलेट फाउंडेशन जे आहे तर ते आपण त्यांचा कॉन्फिडन्स बिल्डिंगसाठी पण आपण प्रयत्न करतो. याच्यामध्ये आपले सगळे डायरेक्टर्स जे आहेत ते एकदम एक्सपर्ट आहेत. मला नेहमी असं वाटतं की पूर्ण जगाची जी उद्योजकांची जेवढी संख्या आहे महिला उद्योजकांची, त्याच्यामध्ये 1/3 मध्ये महिला आहेत सध्याच्या स्थितीला. तर ती आपली 50% वर कशी येईल याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. त्यांनी 2 गोष्टी होणार आहेत. एक तर म्हणजे त्यांचं स्वतःचं कुटुंब जे आहे ते स्ट्रॉंग होईल आर्थिक दृष्ट्या, आणि दुसरं म्हणजे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये किंवा आर्थिक जी रचना आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन वाढणार आहे. आणि ते जर एकदा वाढलं तर मला असं वाटतं की देशाची जी प्रगती आहे त्याच्यामध्ये महिलांचा सहयोग तो खूप मोठ्या प्रमाणात राहील. आणि त्या दृष्टीने सुद्धा महिलांनी मागे कुठेही न राहता पुढे कसं जाता येईल याचा विचार केला पाहिजे. आता महिलांच्या मनात अनेक चांगल्या कल्पना आहेत, सगळं आहेत, पण कुठेतरी भीती आहे आणि ती भीती घालवण्यासाठी स्किलेट्स फाउंडेशन काम करत आहे. आणि त्या दृष्टीने या प्लॅनेटमध्ये सगळ्या महिलांनी सामील व्हावं असं मला आवर्जून वाटतं. दुसरं म्हणजे आपल्या भारतातली सध्याची स्थिती पाहिली, मी मगाशी जगभरातलं सांगितलं, भारतातली स्थिती पाहिली तर फक्त 14% महिला व्यवसाय करणारे आहेत. तर 14% म्हणजे ही काही आपण 50% महिला जर आपण आहोत एकंदर लोकसंख्येच्या, तर निदान आपण 30-34% तरी ती वाढ आपली झाली पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने खरोखर म्हणजे MSME सारख्या ज्या संस्था आहेत त्या अनेक यांनी आपल्याला अनंत हस्ते मदत करायला तयार आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण कुठेही बॅकफूटवर न येता किंवा न घाबरता आपल्यात जो काही स्किल, जे काही स्किल आहे तर त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला काय करता येईल याचं गायडन्स घेण्यापासून तर त्याचं पूर्ण तुम्हाला इकॉनॉमिकली पण त्याचं मॅनेजमेंट कसं करता येईल, मार्केटिंग कसं करता येईल, तुमचा ब्रँड नेम कसं एस्टॅब्लिश करता येईल, या सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन हे आपल्या बिझनेस प्लॅनेटमध्ये मिळणार आहे. आणि त्यामुळे सगळ्या महिलांनी
कुठेही निराश न होता किंवा जाऊ दे नाही जमणार असा विचार न करता मला हे जमेलच आणि मी हे करणारच असं कुठेतरी जर त्यांनी पॉझिटिव्ह आपली ऍटिट्यूड ठेवली तर मला निश्चित खात्री आहे की पुढच्या 5 वर्षात आपण 50% वर येऊ. माझी म्हणजे 34%चीच अपेक्षा आहे, पण तरी सुद्धा 50% वर पर्यंत सुद्धा आपण येऊ शकतो हा आत्मविश्वास आहे. कारण एकदा महिलांनी मनात घेतलं तर त्या कुणाचंही ऐकत नाहीत आणि कुणालाही म्हणजे पुढे जायला देत नाहीत. त्या इतक्या कॉन्फिडेंटली काम करू शकतात आणि त्या दृष्टीने मला असं वाटतं की मी या सगळ्या आपल्या प्लॅनेटमध्ये जेवढ्या महिला सहभागी होणार आहेत त्या सगळ्यांना शुभेच्छा देते की त्यांनी इथे जॉईन व्हावं आणि आपल्याकडून जी काय त्यांना मदत करता येईल, कारण आपलं सोशो इकॉनॉमिक दोन्ही यांनी आपण या संस्थेचं आपण काम करतो की नुसतंच आपल्याला कमर्शियल काही करायचं नाहीये, तर आपल्याला खरोखर देशालाही मदत करायची आहे, समाजातल्या महिलांना उभं करायचं आहे आणि त्या दृष्टीने मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. आणि मला असं वाटतं की दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट की आपण एवढी जरी इन्स्पिरेशन घेतलं, प्रेरणा घेतली आणि कामाला लागलो तर वर्षभरातला आपला आकडा जो आत्ताचा जो टक्केवारीचा आहे महिलांच्या व्यवसायाचा तो आणखी मोठा नक्की होऊ शकेल. गौरीताई, नेहमीप्रमाणेच तुमच्या या शब्दांमुळे आम्हाला भरपूर बळ मिळत राहतं दरवेळेसच तुम्हाला ऐकलं की. आणि आता तर जास्त बळ मिळालंय की आपल्याला 14% जी संख्या आहे ती वाढवत नेऊन 34 आणि 50 असा पल्ला गाठायचा आहे. आणि निश्चितपणे आपल्याला ऐकणाऱ्या ह्या ज्या महिला आहेत सगळ्या इथे, त्यांना कळालेलं आहे की स्किलेट्स फाउंडेशन हे नेहमी सोशो इकॉनॉमिक कॉज साठी कार्यरत असतं, सदैव तत्पर असतं. आणि गौरीताईंच्या या शब्दांचं जसं आम्ही बळ घेतो तसं तुम्ही पण घ्या, तुम्ही पण या आणि आमच्यामध्ये सामील व्हा. पण डॉक्टर मिताली, मला खूपदा असं वाटतं बऱ्याचदा की हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारी अदर प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज फेसबुक है, सोशल मीडिया है आजकल. तो अगर हम लॉकडाउन में या अगर हम घर पे भी है तो भी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है दूसरे प्लेटफॉर्म्स की. सो देर आर मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हु आर committing that join our entrepreneurship or who are selling entrepreneurship. So how you can state that Skilletz Foundation and Skilletz Business Hub is a renowned or is an authentic platform for entrepreneurship? How is it different from the other people or platform who are committing to entrepreneurship or talking about entrepreneurship? So good, Dr. Prachiti, you took this question. In fact, this is a much needed question for the early women entrepreneurs. कारण त्यांना या गायडन्सची खूप गरज असते की असे अनेक फेसबुक वरती प्लॅटफॉर्म्स आहेत. आणि इनफॅक्ट आय विल पर्सनली सजेस्ट द वुमेन ऑन्टरप्रिन्युअर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल दोज प्लॅटफॉर्म्स आणि जस्ट कंटिन्यू बिंग विथ व्हॉट एव्हर प्लॅटफॉर्म्स यू आर. कारण तिथून त्यांचा सेल होत असतो, तिथून त्यांना मोटिवेशन मिळत असतं, काही प्रमाणात क्रॉस रेफरन्सिंग मिळत असतं. पण प्रत्येक ग्रुपचा असा एक युएसपी असतो किंवा प्रत्येक ग्रुपचा एक स्वतःचा असा एक एक्सपर्टाईज असतो. जसा आपला एक्सपर्टाईज आत्ताच गौरीताईंनी सांगितलं की वी हॅव गॉट अ स्ट्रॉंग लिगल टीम, वी हॅव गॉट अ व्हेरी गुड इन्क्लिनेशन टुवर्ड सोशो इनोव्हेशन कल्चर. त्यामुळे जर आता आपण स्टँडर्ड गाईडलाईन्स जर आता पाहिल्या की स्किलेट्स बिझनेस प्लॅनेट करण्याच्या आधी जेव्हा आपलं काही पॉलिसी मेकिंग सुरू होतं तेव्हा लेटेस्ट गाईडलाईन्स ॲज पर एशिया पॅसिफिक ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये स्टार्टअपची एक डेमोग्राफिक पॉलिसी आहे स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स. त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशनचा विचार न करता अनेक गोष्टी एकसारख्या करणारे स्टार्टअप जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांची क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा एकत्रितरित्या त्यांना पुढे घेऊन जाण्याचा विचार सोसायटीने केला पाहिजे जेणेकरून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होईल, असाही विचार त्याच्या अंतर्गत आहे. आणि त्याच्या अंतर्गत आपले 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी थोडेसे पुढे गेलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक फूड रिनोव्हेशन, रिन्युएबल एनर्जी आणि टेक्सटाईल किंवा क्लोदिंग. तर याच्यामध्ये ऑलरेडी महिलांनी पार्टिसिपेट करायला सुरू केलेलं आहे. आणि अगदी आपल्याकडे मुंबई पासून किंवा कोल्हापूर पासून ज्या बायका आहेत त्या आता ऑनलाईन मोडमध्येही हे प्रोजेक्ट रन करतायत. त्यामुळे ज्या महिलांना इथे यायचं आहे त्यांना अगदी काही उद्योजकतेविषयी माहिती नसली तरी चालेल, त्यांनी येऊन त्यांचे पेन एरियाज आपल्यासोबत डिस्कस करावेत आणि त्यानुसार आपण त्यांना जे ऑल्टरनेटिव्ह देऊ ते आपण एकत्रितपणे त्यांचा बिझनेस पुढे घेऊन जायचा आहे. मग ते बिस्क्वीन असतील 20 किंवा बाकी आपल्या ऑन्टरप्रिन्युअरशिप मेंटीज असतील, आपण प्रत्येकी बरोबर तिची बिझनेस जर्नी जगत असतो आणि ती पुढे घेऊन जात असतो. त्यामुळे इट इज लाईक अवर ओन बिझनेस दॅट वी आर टेकिंग इट अहेड. त्यामुळे व्हेरी गुड दॅट यू हॅव टेकन दिस क्वेश्चन. Wonderful. Actually, to Dr. Mitali, this was, and Dr. Prachiti, much needed question. And जैसे
गौरी ताई ने भी शेयर किया इसके पहले, मैं इसका थोड़ा सा अनुवाद हिंदी और इंग्लिश में करना चाहूंगी, क्योंकि वी हैव व्यूअर्स, you know, and I'm watching the comments. So socio-economic जो activities under Skilletz Foundation हो रही है, and that is what we stand for. And I will also come to the question which Dr. Prachiti asked. But before that, the entire year round, which Dr. Mitali just mentioned, that whether it is the BizQueen initiative that happened, and if you're wondering what is BizQueen, do visit our page, BizQueen at Facebook, and you will see the different kind of initiative that was taken to bring all entrepreneurs and give them a stage confidence, and to present their businesses at a much different level. While this happened throughout the last year, there have been various segments which have been run under Skilletz Foundation, just like Dr. Mitali highlighted. Whether it's in textile, we ran a lot of trainings um, for women who came from a different social background, who needed that support at the time of the pandemic in terms of a second source of income. And we ran a cake baking workshop at varied locations throughout last year, thereby helping at least a little bit from our end in making them financially independent. Coming back to the textile point, we had our garments that Dr. Prachiti leads at Karmala Taruka for the Banjara artwork that went international. This exhibition, virtual exhibition, was funded by SIDBI, and that was one of the primary and a key element of Skilletz Foundation, is what I can say. Together with this, there have been varied segments that we ran, namely one being the seed activity, जहाँ बहुत सारे entrepreneurs ने attend करके जो उनका एक end-to-end development is what they have experienced. And I'm not going to speak much about what they took from this, because you will be able to read about them and their reviews on our pages. But the overall development that they saw is exactly what, and this was just in a nutshell that, just to sum it up for our viewers who have been listening in here. And coming to ये क्यों और कैसे, यार यहीं पे 5 women एकत्रित आके ये Skilletz Foundation का structure or foundation is what we have laid. And for me, women, I feel that itself is a differentiating factor, because collaboration is the way forward, unity is the way forward, and this together is what we want to encourage and enrich in each and every women entrepreneur. And that is the reason why Skilletz Business Planet is here for you. And while I say that, I remember कि business कहाँ तो यार finances भी आते हैं, and हर एक की वो need होती है कि अब मुझे भी business करना है, क्या इसमें investment लगेगी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है. So how here can this be helpful? If I can ask CA Sonali ji. Shruti, it is a very, very important question that you have asked. I'll give you 2-3 point of views. First, I'll talk about finance and women. So when we say finance, and the research says that only 1.8 to 2.5% women actually know about finance who are in business. So there is a complete disconnect between the finance and a woman, be it urban businesswoman or rural businesswoman. It is like very, very rare. So if you generally go to a businesswoman and ask that, how do you manage finance and everything? So she either relies on husband, sons, or some accountant or male counterpart, I must say. So this is what actually Skilletz Foundation is also doing, creating a financial awareness amongst women,
which is very important, because even if you go to the bank, then the woman should actually very nicely and boldly explain that why she needs money, why she needs funding. And that is where I think India is lacking in the woman entrepreneurship. So in Skilletz Foundation, we have touched upon woman's personality and the product and service also which she's dealing with. So this is, I think, the most crucial part, that we not only talk about the products and services or the business per se, but her personal aspect also, because all women should know that where to make investments, where the finances are going, from where she can get fundings, what are the rates of interest. I mean, it is very sometimes pathetic to know that some women, educated women, also don't know how to fill the check, how to write the check, who is the drawee, who is the drawer. So these are the things which are very important once you start the business. And until you have a hold on your funding, the business is not going to prosper, because ultimately when you start the business, profit is the main objective, profit and wealth. These days it is not profit, it is wealth creation, which is important for the economy growth. So this is important, and one must understand, one must have an overview that where my business is going to lead me. This is the funding part. In Skilletz Foundation, we do a lot of funding support through various MSME schemes. Then we actually link the nature and sector of business to the MSME if it is there. I mean, under MSME, if it is possible to link, we do that. We create financial awareness. One more aspect I want to, I'm really sorry for the cold and sore throat. One more aspect is under Skilletz Foundation, I think this is the most important part that we do, and you all will agree. We create sustainable entrepreneurship, and this is what we are being doing, because in Bisqueen also we had said sustainable fashion. So when we say sustainable, that means what? It is not only commercial, something which is benefiting society, something which is taking society and increasing GDP in a sustainable, environment friendly manner. So sustainable entrepreneurship is what we do under Skilletz Foundation. And and we don't just leave a woman entrepreneur by teaching or giving some gyan. We handhold her till she is set up and till she is confident of herself. So I think that is what we do under Skilletz Foundation. And yes, there are going to be many series now starting related to financial awareness, entrepreneurship awareness, personal awareness, image, legal awareness. So everything is going to be encompassed in Skilletz Foundation and Skilletz Business Planet. Thank you, Shruti. So wonderful. Yes, finance is an absolute integral part. And, I can't, begin to agree more on all the points, Sonali, that you highlighted when it comes to finance literacy, if I can say that. But yes, this is an angle where I feel we need to invest a little more time in as entrepreneurs. And definitely, I look up to Skilletz as this one-stop solution as far as your business needs, are considered. Because right from should I do it, मैं इसमें उतरना चाहिए मैंने या नहीं चाहिए, मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए. So setting up your mindset to taking you to your goal orientation, your success planning, your success growth, to आपका image कैसा होना चाहिए, आपकी personality कैसे होनी चाहिए, to now how do I do my business actually, to what are the financial aspects that I need to take care of, and definitely the legal aspects. So this is one wholesome thing under Skilletz. Shruti, can I say one more thing? Yes, please.
I want to highlight this to the women who are watching right now and women who would be watching this. When we talk about equality, right? We talk about equality very leniently, that we have to be equal. Everything has to be in equal proportion. So, Gauri Tai mentioned that only 14% women are there in the entrepreneurship. So why can't we have equality in here also? So please, more and more women should come forward and take up this entrepreneurship, because more entrepreneurs are churned out every year, more is the fast growth of the economy. So I think this is the important aspect. Demand equality in entrepreneurship also. So this is a kind request to all the women out there. Definitely. Thank you so much. And there's one question that comes to my mind. If either Dr. Mitali or you would want to, answer that, is if you can just list down a couple of few more key takeaways that under Skilletz Business Planet that they are going to get. So one I can think of definitely is a lot of knowledge sharing that they are going to be getting. Together with that, there's a massive a massive occasions that you will get to network. So apart from this, Dr. Mitali, what else uh, you know can they look forward to under Skillet's Business Planet? So it is a very good question, Shruti. Summing it up, somewhere they will get everything that is required for their business as a pain area, as I've told. So right from the registration of the business, that I want to do something, मला काहीतरी करायचंय आणि या क्षेत्रामध्ये करायचंय. So how is going to be the licensing policy? What primary things would I need for to start my business? How is going to be my HR? How is going to be my marketing strategy? So starting right from basics till आगे जाके अगर किसी को कॉपीराइट करना है या फिर पेटेंट फाइल करना है, so that is also attorney support we have got. So that also we can tell you. In fact, the utmost guidelines will be available at our end. Then taking it ahead, also regarding the offline sales. Now, fortunately, through the online sale, through the digital media, selling has become a bit a easy job. Okay, but gaining new customers is again a pain point. So we can help you in getting the new customers and to maintain the existing customers. So that is again going to be one of the pain area that the small businesses have. The second thing is about the marketing and advertising strategy. So not everybody can be a customer to your product or your service. There is a right target audience which is suitable for your business product or your service. So we will help you to identify that, and we will help you to reach your product or your service to the right targeted audience. So that also I can definitely tell you about it. Now I myself I am working on the e-commerce platform as in a marketplace. So my dream is to take every lady entrepreneur to have her own e-store. So I want to see her Wonderful. sitting in the e-store, and that is what is my target I'm going to achieve in this next 3 months time. So that definitely can be one of the USP of Planet. And again, taking it ahead, some kind of a small digital package that we have thought for the women entrepreneurs that will Right. definitely help to take your product to the eyes of the customers every now and then. Then again, a very small concept like Sonali said, that we somehow lag behind while we talk about the seed money or investing and reinvesting our money. So rather than waiting for any other additional source, we are helping the women entrepreneurs to create their own kitties. So just put up some expenses that you can save some expenditure, and then compiling it together, we can treat it as a seed money for your business, which is again a very innovative concept, and almost I don't think anybody has used it up till now. So we can definitely treat it as a USP. So yes, this was a bit in a nutshell. Right, wonderful. I'm sure these are just a few. This is just the tip of the iceberg, people. There are a lot of more takeaways. Following this video, we will be sharing all the takeaways on this page. So don't go anywhere क्योंकि बहुत सारे details इसके बाद आपके पास आने वाले हैं. I soon will be sharing a number on this live chat जहाँ पे आप for more details connect कर सकते हैं.
And Seed yeah, kitty and is what you can look forward to, girls. All women entrepreneurs, yes. they're coming from the finance expert herself. क्योंकि शुरुआत, and I really agree with what CS Sonali ji said, that it's all about equality. हम demand करते हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? And while we are saying that, I always said, when women support other women, incredible things happen. And this is exactly what we want to do from this kitty aspect, जो हम यहाँ पे promote करना चाहते हैं, कि हम खुद का ही support क्यों नहीं बन सकते, है ना? So this is what we are going to try and do. सास बहू वाला serial हम पीछे छोड़ेंगे. It's all about collaboration, coming together and supporting each other. If I have missed any question, Dr. Prachiti, would you want to sum it up with? Yeah, thank you, Shruti. And definitely there are so many takeaways. I feel there might be questions to the viewers that कैसे आए, इसका एंट्री क्या है, कुछ फीस है क्या, ये सारे डिटेल्स आपको अभी दिए गए नंबर पे मिल ही जाएंगे. So all those women who are interested, please, contact on this page. Either you drop a message and our team will reach out to you in the Facebook Messenger, or you directly can, WhatsApp on the given number. तो वो नंबर हम अभी just after the session is over, we'll display it down. And any questions that you have, you can still post it and we will answer. Even if the session is over, we'll make sure that your questions are answered. And yes, there are so many takeaways that to sum everything up, finally, ये होता है ना, कभी कभी लोग बस fast forward करके एक आखिरी की चीज सुनना चाहते हैं. So for all of those who want to listen, that Skilletz platform has long introduced Skilletz Entrepreneurship Hub, which is now Skilletz Business Planet. And you all are welcome as women entrepreneurs, business women, who are selling, who have some ideas, who have some innovative ideas and have not started their business, और जो कोई भी इसमें आना चाहता है, जो काम करना चाहता है, they are welcome to be a member and be a part of Skilletz Business Planet. You have to register through us. So अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान के रजिस्ट्रेशन हम शुरू करवा देंगे आपका. As soon as you register, it is not only going to be about only your business and the 5 steps that Skilletz always takes. Skilletz Foundation का USP है उनके 5 steps, जहाँ पे right from your personal profiling to business profiling to your business branding, your personal branding, and going to finances, financial branding and law aspect. ये तो Skilletz Foundation का USP है. ये आपको बिजनेस Skilletz बिजनेस प्लैनेट पे मिलने ही वाला है, पर इसी के साथ आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स नए जो है वो भी आपको Skilletz बिजनेस प्लैनेट के द्वारा मिलेंगे, जिसमें आता है किटीज अरेंजिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें आएगा आपका ई प्लेटफॉर्म जो कुछ महीनों बाद आने वाला है, जिसमें और आ सकता है आपके कुछ पेन एरियाज एड्रेस करना, उन्हें गाइड करना, मैच मेकिंग जो है आपके बिजनेस के लिए, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स. इसी के साथ बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स भी आप तक मिलेंगे. ये बहुत सारी फैसिलिटीज हम soon we will post all of these facilities. To know more, you can still contact us at the given number below. And as you can see, Skilletz Foundation is always striving on this socio-economic level for all you women entrepreneurs out there, and it's always a teamwork. And you can see कि यहाँ पे आज भी सारी की सारी टीम, एडवोकेट वैशाली प्रधान जी भी मौजूद है. I think everybody has talked and answered few of the things. So Vaishali ji, what I want you to answer is we want to listen to you, because it's always a teamwork and as a team we are showing up to people. बहुत बार महिलाओं को ऐसे लगता है कि मैं अकेले कर तो रही हूँ, मेरा थोड़ा बहुत सेल हो रहा है, 1-2 बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ, 1-2 फेसबुक ग्रुप्स पे मैं हूँ, जितना सेल हो रहा है उतना काफी है, नहीं हुआ तो ये देखा जाएगा. ऐसे बहुत हम इंडियन औरतें बहुत अल्प संतुष्ट होती है, या कभी कभी डिपेंडेंसी या डर की वजह से भी वो एक स्टेप अहेड नहीं ले पाती. I want you to answer is what to do for these 2 things, what they should think and why they should be a part of this collaborative work, जहाँ पे हम अकेले काम करने से अच्छा है हम सपोर्ट ले. हम अकेले स्ट्रांग है, नो डाउट, सम women are strong, no doubt,
but if we come together as a team, we can achieve more and more. So yes, let's hear a few words from Rushali ji also. You're mute, Rushali. हेलो या प्रचिति, थैंक यू वेरी मच. मैं इसमें कहना चाहूंगी द बेस्ट कॉन्सेप्ट स्किलेट्स के पास जो है दैट इज अ सोशो इकोनॉमिक. अगर हम इस चीज में जाते हैं और महिलाओं को बताते हैं तो व्हाट इट मीन्स, इट इज अ बेसिकली अ एशियन पॉलिसी विच ट्रीट दिस पॉलिसी कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हब में है तो सोशो इकोनॉमिक होना चाहिए. दिस बोथ फैक्टर्स. तो अगर आप सोशो है तो आपके पास पीपल आएंगे, जनरेट होंगे जो आपकी जरूरत है फॉर द बिजनेस, और उस बिजनेस में आपको इकोनॉमिक्स होना चाहिए जो कि आपको अर्न करवा देगा. तो सबसे बड़ा आपके पास बेसिक है कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें सोशो इकोनॉमिक है. तो सोशो इकोनॉमिक होने के कारण ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी हब में भी नहीं मिलेगा उनको. तो ये बहुत चीजें जहां पे है वहां आके दे विल गेट एवरीथिंग. इसके साथ भी महिलाओं को दे डजंट वांट, जैसे मिताली ने कहा कि हमारे स्किलेट में पूरा का पूरा अंडर वन रूफ है. कैसे कि आप यहाँ पे आते हो तो आपका बेसिकली मैं कहूंगी डेमोग्राफी बन जाता है आपके बिजनेस का, जो कि कहीं आपको मिलेगा नहीं अप टिल एंड. तो मैं चाहूंगी कि इस सेक्टर के लिए अगर उन्होंने ये बेनिफिट्स लेने हैं तो दे कैन ज्वाइन, दे कैन सी. और इस बेनिफिट्स के अंदर कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है. It is because it is a social economic, it is a Section 8 company. We are working to upgrade them. So demography तो मुझे लगता है कि आज किसी भी हब ने बनाई नहीं है. So we are there to introduce. तो मैं चाहूंगी कि ये सभी चीजों को, और सेकंड यानी हमारे इसमें और हमारी एक खासियत है कि we are moving with sense making workshops. अभी तक जितने प्रोग्राम्स हमने लिए हैं बेसिकली तो हमने उसमें सेंस मेकिंग वर्कशॉप के तरह ही लिए गए हैं. by seeing all the mottos, by seeing their interest, by seeing their own ये उसके अनुसार and preparing guide. और मैं एक कहूंगी कि Skillet is the facilitator for all of them. So please be there. We are the facilitators overall. Guide तो है ही हम, लेकिन हम facilitators कहेंगे. हम उनके साथ ही वर्क कर रहे हैं, ना उनके लिए लेकिन हमारे लिए. Both of us are in the consortium. That's all. Wonderful. Thank you so much. So definitely, जैसे advocate Vrishali ji ने कहा है that it's all about socio-economic initiatives coming together, and that is what Skilletz is all about, having meaningful programs and meaningful projects coming to you, so that this year 2023 we will see a tremendous growth in our businesses. We already have Inspiration as a magazine that has taken a lot of businesses to a lot of places, to a lot of states, to a lot of different areas. And this is what we assure you, that there is going to be no one dull moment at Skilletz Foundation, and definitely no one dull moment under the Skilletz business planet. So मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है, इससे आप आगे की डिटेल्स शेयर होंगी. there's a Google form that will be shared with you, and then things will be taken forward. So तैयार हो जाइए इस प्लैनेट का एक चमकता हुआ सितारा बनने के लिए. And having said that, I'm just looking at the chat box if there's any more questions. And before I say that, while I check if there's anyone else on the panel who wants to add for just a couple of seconds, else we will call it the end of the session. So like Shruti, you said, first thing, if they want to be part of our business planet, the Google form will be circulated. They have to fill in all the details in the Google form. And then if there is any concern or doubt, then they can get back to the number that you have shared. Correct. Yeah. I think we can, because questions are there, but we can answer them later, I guess.
Yes, definitely. So shall we call it an evening? Thank you very much, viewers. Thank you everyone on the panel who has taken this opportunity and time to interact with all our women here. हर एक शब्द जो आपने आज सुना है, viewers, is going to be really, really beneficial for you if you really take that step and act on it. So here's wishing all the very best from Skilletz Foundation. And जल्द ही मिलेंगे हम उस planet पे. So see you all very, very soon. Thank you. Thank you. Thank you.